Chini kama unavyoona hapa katika runinga yako ni 225. Watu ambao wamepimwa ni 9630. Watu ambao wamefariki ni 10 na watu ambao wamepona ni 53. Na sasa mtazamaji, basi kaunti 21 zina virusi vya corona. Kaunti hizo ni Nairobi na visa 106, Mombasa 38, Kilifi 10, Kiambu 7, Machakos, Mandera 6, Nakuru 5, Kajiado, Kakamega, Laikipia, Murang'a, Nyandarua, Kitui. Kaunti hizo zina visa 2, Siaya, Uasin Gishu, Kisii, Kwale, Nyamira, Nyeri, Vihiga na Homa Bay. Kila kaunti ina kisa kimoja. Basi kutokana na takwimu hizo, siku ya leo katika NTV sasa tunataka kuangalia hali halisi katika kaunti mbalimbali humu nchini, hasa baada ya waziri wa afya Mutahi Kagwe kusema kwamba virusi vya corona sasa vimesambazwa katika kaunti mbalimbali. Kama unavyoona, tuko na wanahabari wetu katika kila pembe ya nchi. Katika kaunti ya Kakamega tuko na Zacchaeus Mwasame, katika kaunti ya Taita Taveta tuko na Bill Otieno, katika eneo la Murang'a, kaunti ya Murang'a tuko na Martin Waura, ndani ya studio zetu tuko na Daktari Yubrin Mora, na pia katika kaunti ya Mombasa tuko naye Kevin Mutai, katika eneo la Awendo tuko na Bernard Ojwang. Hivyo basi, na tuko na pia Kitui, Makueni, Nakuru, Bridges, Ngana. Tunataka kuangalia tu hali halisi iko vipi, na pia tunakuuliza kaunti ziwajibike vipi katika kukabiliana na corona. Kaunti ziwajibike vipi katika kukabiliana na corona? Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter @JenGoiriOfficial @NTV sasa. Lakini kwa sasa nataka kwenda moja kwa moja katika kaunti ya Kakamega. Tuungana naye Zacchaeus Mwasame. Shukran sana Jen Ngoiri, tunakujia moja kwa moja kutoka eneo la magharibi hapa. Ulisema tuko katika kaunti ya Kakamega, lakini tumeweza kuvuka mpaka na sasa tuko katika kaunti ya Bungoma. Kumbuka kaunti ya Kakamega imeweza kutangaza kwamba ina visa 2 vya wagonjwa wa corona, na hilo limeleta kiwewe katika kaunti jirani. Kaunti ya Bungoma sasa imeanza kupima watu kwa lazima wale ambao wanatoka katika kaunti ya Kakamega kuelekea Bungoma, ili wasije wakawa na virusi na kuweza kusambaza virusi hivyo mashinani. Kile swali ambalo umeuliza ni kwamba je, hapa mashinani wananchi pamoja na wahusika kamili wanafanya nini kuhakikisha kwamba gonjwa hili lisiwele kusambaa? Hapa kuna mikakati ambayo inatiwa. Kuna kaunti, serikali za kaunti zinafanya juu chini kuhakikisha kwamba vifaa muhimu vinaweza kupatikana. Kuna wale ambao wamejizatiti kuweka mitungi ya maji na sabuni kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata hivyo katika vituo vya masoko, katika maduka na mambo kama hayo. Lakini changamoto hazikosekani Jen. Wahudumu wa afya wamekuwa wanalalamika wakisema kwamba hawajapata vifaa vinavyowezesha hao kushughulikia ipasavyo janga hili. Tutaweza kuzungumza na viongozi wao hapo baadaye, lakini vile ikumbuke kwamba vile vile katika kaunti ya Bungoma ambapo kwa sasa tupo ni kwamba kumekuwa na kashfa kwamba kulikuwa na pesa zilizotolewa kujaribu kununua vifaa kupigana na janga hili na zikaweza kufujwa. Gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati amepuuza hilo akisema hakuna pesa ambazo zimeweza kupotea. Lakini changamoto kwa wahudumu afya hasa kupigana na janga hili ni zipi? Tutajiunga na Hagai Anyanga ambaye ni mwenyekiti wa wahudumu wa afya katika kaunti ya Bungoma aweze kutuelezea kwa ufupi tu. Je, mko tayari kupigana na janga la corona kama wahudumu wa afya? Asante sana mhudumu wa habari. Kwa majina vile mmesikia ni Hagai Anyanga. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha wauguzi katika kaunti hii ya Bungoma. Nikirudia swali lako, kwanza ningependa kushukuru county government ya Bungoma kwa yale ambayo wameweka harakati ambazo wameweka kuhusiana na hili janga. Na pia ningependa kusema ya kwamba licha ya kwamba wameweza kufikia hicho kiwango, hawajaweza kufikia kadri ambapo tulikuwa tunatarajia, ya kwamba hatujaona hizi vitu sikiwa katika vituo za afya jinsi inavyotakana. Ziko lakini hasijafikia ile kiwango ambayo tunatarajia, ya kwamba hakuna viuzi, hakuna sanitizers, hakuna asichakuwa za kutosha. Ijapokuwa ziko lakini asichakuwa za kutosha. Pengine kama ningetacha lile ambalo umesema kuvuja kwa pesa, sisi kama viongozi wa wafanyikazi
sisi tunangojea tuletewe ile ambayo imetengezwa, lakini kama kuna mambo mengine pengine ufujaji wa pesa, sisi tunaomba na tunatarajia kwamba kama kuna kitu kama hiyo ilitendeka, sheria ifuate mkondo wake, na yule mwananchi ama mhudumu wa afya ambaye anahitaji kupata hizo vitu aweze kupata kulingana na kati ile takana. Shukran sana. Huyo amekuwa na mwenyekiti wa huduma afya katika kaunti ya Bungoma, anaitwa Haga Anyanga. Kwa hiyo hiyo ndio hali ilivyo. Tutaweza kumalizia hapo kwa sababu ya muda. Tutaweza kuhakikisha kwamba tutakuwa tunaangalia, je, wanaopima watu hawa ni kina nani ambao wanapimwa. Lakini tumeona kwamba wahudumu wa matatu, kumekuwa na madereva, kumekuwa na wale wa pikipiki na wale ambao kwa miguu kutoka upande mwingine kule wa Kakamega kuelekea Bungoma wanapimwa ili kuhakikisha kwamba wasije wakasambaza virusi hivi hapa mashinani. Kutoka hapa katika kaunti ya Bungoma, mimi ni Zakis Mwasame na kwako Jen sasa. Naam, shukrani sana mwenzangu Zakis Mwasame akiwa katika kaunti hiyo ya Bungoma. Sasa tuelekee moja kwa moja hadi katika kaunti ya Taita Taveta. Tuungana naye Bill Otieno, tueleze jinsi wakazi na kaunti kwa jumla imewajibika vipi kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Bill Otieno, kama unanipata, uwanja ni wako sasa. Naam, shukran kabisa. Je, niko mubashara kutoka eneo la Mwatate, kaunti hii ya Taita Taveta, na kwa sasa ni kwamba niko na kijana ambaye kijana wa miaka 22 kutoka eneo la Chala, eneo bunge la Taveta, kaunti hii, na kijana huyu ni kuwa ameweza kuwa na ubunifu ama ameweza kutafuta njia mbadala ya kuweza kusaidia katika hali ya kupigana na janga hili la ugonjwa ama virusi vya corona. Na kwa sasa naungana naye na ataweza kunielezea zaidi. Nyuma yangu hapa, kama mpiga picha wangu Chris anaweza angalia, ni kuwa kuna labda ni mashini ambaye kijana huyu amejaribu kubuni, na mashini hii ni mashini ambaye inaweza kutoa, labda kama utajaribu hapa, kuna ile tunaita sensor, ukiweka unaweza kutoa ile viua viini ama jeli ya kuosha mkono. Na hapa chini, labda ukiangalia mpiga picha wangu Chris akiangalia, ni kuwa kuna maji, nikiweza kuweka mkono tu kuna maji na naweza kunawa. Ni swala ambalo limewashangaza wengi ambao unaona wako hapa Taita Taveta, na ni ubunifu wa hali ambayo ni hali ya juu. Na kwa sasa nataka nijiunge na kijana mwenyewe kwa sababu yuazunguka kaunti zote ndogo ya Taveta, Undanyi, Mwatate na Voi, na kwa hivi leo yuko hapa katika eneo bunge la Mwatate. Labda ukisongea karibu, usongee tu pale tusiweze tangamana. Unieleze kwa majina, unaitwa nani, na labda ni kwa nini ama nini ambayo imekupa msukumo hadi ukaamua kuweza kuunda ama kubuni mashini kama hii? Kwa majina naitwa Agostino Samanya. Kilichonisukuma kutengeneza hii mashini ni kuwa kuna ili janga la corona niliona linasambaa sana hasa kwa kushika. So nikaamua kuja na mashini hii ili kuzuia kuongezeko la corona, sababu unapotumia hizi tapu za kawaida, unaposhika unaacha germs hapo, ukimaliza ukinawa ukienda umeenda nazo. So Shukran kabisa. Hebu tueleze kwa sasa ni kwa mashini hii inafanya kazi kivipi? Ni nini? Naona tu waya kwa wingi, naona vitu viko hapa. Ni nini hii? Naona tenki ni ya maji pale, naona viua viini ama jeli ya kuoshea mikono. Hebu tueleze ni nini? Na unatumia moto ama unatumia kawi ya aina gani? Labda ningeanzia hapo. Hii mashini iko na stuff yenye inaitwa Arduino, yenye ni memory yenye inakuwa empty, ambao tuna fix information jinsi itakavyo operate. Iko na solenoid valve yenye inaachia hiyo maji. Once imedictate sensor, ina lock up hiyo maji inaachia. Hebu tueleze hii ni nini naona hapa? Hii na hapa juu ni sanitizer, automatic sanitizer. Unazoona hapa hizi ni sensor ambazo ndo zina calculate hiyo distance yenye tumeweka. So nimeweka 30 cm. Once ukifikisha 30 cm itatoa hiyo sanitizer. Alafu pia iko na motor, servo motor zenye zina press hichi kidude. So una avoid kushika. Once umeweka ina press tu. Na hii tanki ina maji. Hii tanki ndio iko na maji. Naam. Yeah. Sasa kuna mashine yenye tunaifixi. Hii maji ikishuka huwezi ona kwa sahihi. Naam. So kuna sensor zenye tuko kwenye process ya kuziadi. Once imefika 5 liters itakuwa ina indicate hapa juu. Labda mwenzako akiwa anaendelea kujaribu kuosha mikono, tuelezee labda nia yako kuu ilikuwa nini?
Yangu kuu kabisa kutengeneza hii ni kuzuia hiyo ongezeko la kusambaa kwa corona. Ilinginelo pia ngajiambia kuwa kama si wananchi tuko salama, pia ningependa pia rais wetu pia naye awe salama. Ningesikia raha sana kama ningeona akiitumia hii. Naam, shukran kabisa. Labda mtazamaji, kama ulivyoona, hiyo ni ubunifu ambao umeweza kutengenezwa hapa kaunti ya Taita Taveta. Ni kijana mwenye miaka ya 22 na ameweza kujitolea ama ameweza kuweka juhudi zake katika hali ya kuweza kung'ang'ana kusiwe na kusambaza ama kusambaa kwa vile virusi vya corona. Labda ningependa nikurudishe katika studio zetu pale Nairobi na kwako Jen. Naam, shukrani sana mwenzangu Bill Otieno akiwa katika eneo la Mwatate, kaunti ya Taita Taveta. Anavyosema akili ni nywele, lakini kama daktari ulivyoona, baadhi ya wakazi hapo wamevaa kitambaa cha kufunika pua na mdomo, wengine hawajavaa. Tutakuwa tunazungumzia hilo. Je, tufanye nini kuhakikisha kwamba kila mwananchi katika sehemu mbalimbali humu nchini anawajibika, hasa tukizingatia kwamba sasa kaunti 21 zina virusi vya corona. Kutoka huko Taita Taveta tuelekee katika eneo la Awendo, tuungana naye Bernard Ojwang. Bernard. Naam, asante sana Jen, vile ulivyosema niko katika kituo cha magari cha Awendo. Kumbuka kwamba kusema kweli Jen, maisha yameweza kuwa magumu sana. Hapo awali vile unavyokumbuka ulipokuwa ukitoka kwa wale ambao wanaenda kazi na hawana magari, unaenda pale katika kituo cha magari ama kituo cha bodaboda, unapanda bodaboda unaenda kazini. Lakini kwa sasa bila barakoa katika eneo hili la Awendo, lazima itakubidi utembee hadi kazini ama itakubidi utembee hadi kwako. Na vile vile katika kule sokoni tumeweza kusikiza kwamba wameruhusiwa kufanya biashara na wameweza kuambiwa kwamba wale ambao pengine wanaenda kununua bidhaa kule itabidi kila mtu awe na barakoa na vile vile sanitizer. Na katika eneo hili vijana wengi hasa waendeshaji pikipiki wameweza kutii sheria iliyotolewa na serikali kama njia moja ya kusaidia serikali kupambana na vita dhidi ya na baadhi ya waendeshaji bodaboda katika eneo hili, ili watueleze wale ambao pengine wanaweza kuwabeba wale ambao pengine wanatoka kwao kufika hapa. Je, wanatii sheria, wanakuja na zile barakoa zinazotakikana? Jo, karibu hapa, karibu. Kwa majina waitwa nani, na kuna wale ambao pengine wale abiria zao, mabiria wenyu ambao mnaweza kuwabeba, je wanatii sheria? Kwa majina naitwa Lucas Sopere, na kwa wale maabiria wetu wanakuja, wengine wanakuja wakiwa na mask, wengine wanakuja bila mask, lakini wakikuja bila mask hatuwezi kuwabeba. Na kama umekuja na mask yako tutakubeba. Hiyo tu sababu tunazingatia ile sheria ambayo tumepewa na serikali. Hatuwezi kufunja sheria. Na hii maisha ya kuvaa barakoa kila wakati, nyinyi kama waendeshaji bodaboda, juwapo awali amkuwa mnavaa, saizi maisha imekuwa namna gani? Samani hatukuwa tukivaa mask, lakini tangu tuanze tulipopewa sheria na serikali lazima muendeshaji wa pikipiki awe na mask. Tumeona maisha yenyewe imebadilika, mask imetusaidia sana, lakini kwa biashara yetu tumeadhirika kidogo, sababu hapo awali tulikuwa tukibeba watu wawili, lakini saa hii inatubidi tubebe mtu mmoja, na akikuja bila mask hatuwezi kumbeba, na hapo kama tumepoteza hiyo pesa. Naam, asante sana. Jen, umeweza kusikiza kutoka kwa mhudumu wa bodaboda katika eneo hili la Awendo. Wanasema kwamba wameweza kutoa onyo kwa wale abiria wao. Wanasema kwamba unapokuja hapa lazima uhakikishe kwamba uko na barakoa yako na vile vile sanitizer, na wanasema kwamba lazima watakuwa katika mstari ya mbele kusaidia serikali katika vita dhidi ya ugonjwa huu ama virusi wa corona. Na bila kupoteza wakati, mtazamaji, nitakupeleka moja kwa moja hadi Murang'a ambapo mwenzangu Martin Mwaura amesimama. Martin, ni nini kunaendelea huko? Naam, nakupata kwa njia safi sana kutoka Gatuzi ama kaunti ya Murang'a hapa. Na leo tumeamkia mambo ambayo hapa yamesumbua tu wananchi kidogo tu. Apata si jambo tu la corona, pia leo kumekuwa na, kama unavyoona, kumekuwa na mmomonyoko ama kitu ambacho tunaita movement of land hapa katika kaunti ya Murang'a. Na hapa ni eneo bunge la Kiharu ambapo
kumekuwa na landslide ambayo imeweza kuonekana hapa nyuma yetu, na ni nyumba tu kadhaa ambazo zimeathiriwa, na naambia kwa ni nyumba 20. Na hapa tu tunaona pia kuna wananchi ambao wamejaa. Tunapoongelea janga la COVID-19 ama corona, kama watu wengi wanavyojua, inaonekana kuwa watu wengi hawatimizi maagizo ambayo serikali imeweza kupeana. Ndio watu wamejaribu kupeana mita 1, lakini watu wengi hawana maski kwenye ama barakoa ambazo wameweza kuvalia. Ndio kuzungumza na chief anayesimamia eneo hili la Gashara, aweze tu kutueleza mkasa ambao umetendeka na pia wanafanya nini kuhakikisha kuwa ugonjwa huu wa COVID-19 hauwezi kuathiri watu katika kijiji hiki. Karibu sana bwana chief kwenye NTV. Ningetaka tu utuanzie kwa majina na tuambie leo mmomonyoko ama maporomoko yamefanyika wapi na nyumba ngapi zimeharibika, na labda ungetaka usaidizi upi? Kwa majina anaitwa Macharia John, na mimi ndio chief wa kata hii ya Gadhamba. Hapa tuko ni katika kijiji kimoja cha Gasharu katika kata ndogo ya Gitoi, ambapo usiku wa kuamkia jana watu waliweza kuadhirika vibaya sana na maporomoko ya ardhi ambayo ilitokana na mvua kubwa, mvua ya gharika ambayo ilikuwa imenyesha. Kwa jumla zile boma ambazo zimeadhirika vibaya sana ni kama boma 20 hivi, ambapo nyumba zingine unakuta mchanga imeingia ndani na kubomoa manyumba. Alafu vile vile unakuta kuna miti ambayo iliweza kung'olewa na hiyo mvua, na kama boma 3 hivi zimeangukiwa na miti. Kwa hivyo sisi kama serikali siku ya jana tulikuja hapa, tulikuwa na naibu wangu, na tukajaribu na tukatoa amri ya kwamba ile miti ambayo iko karibu na manyumba yote ikatwe. Na leo wakati wa asubuhi nimekuja na nikashuhudia kwamba hiyo miti imekatwa, na pia kuna choo moja hapa mahali tuko ambayo ilikuwa imebomoka na nilikuwa. Hebu nikuulize tu dakika moja. Watu unahakikisha nini ama mmeweka mikakati ipi kuhakikisha kuwa ugonjwa huu wa COVID-19 haujaathiri watu, kwa sababu naona watu wengi hawana mask ama barakoa kwenye uso zao? Kwanza kabisa ningependa kushukuru wananchi wa area hii kwa sababu wamekubali mwito wa serikali wa kutii amri ya curfew. Hata hivyo kwa wakati huu tunaona ya kwamba watu wengi hawajapata nafasi ama hawajaweza kabisa kujikinga vilivyo wa kutumia barakoa ama masks. Kwa hivyo naomba watu hata kama serikali kuu, national government ama county government wanasema bado watajaribu kuprovide barakoa, ni vyema mtu wajaribu kununua barakoa ambayo ina cost kama shilingi 50 hivi, kwa sababu kutibu ugonjwa wa COVID-19 ukilinganisha na hiyo bei ya 50 ya shilingi 50 ya barakoa iko tofauti kubwa sana. Kwa hivyo naomba wananchi tafadhalini mtu ajaribu kununua barakoa, zinauzwa huku madukani, hata tunaposubiri county government na national government pia watu provide. Asante sana. Asante sana. Jen, kama umesikia tumeweza tu kuzungumza na chief anayesimamia sehemu hii ya Gasharo hapa, na anasema kwa ndio wananchi wajaweza kufuatilia kwa makini baadhi ya mikakati ambayo serikali imeweka, lakini anasema wangeomba wania njema waweze kuletea wananchi barakoa hapa ama maski waweze kujifunga. Napeleka katika kaunti ya Makueni ambako mmoja wetu Kelvin Mumo yuko ili aweze kutueleza zaidi. Kelvin. Na Martin, nakupata kwa njia iliyo sawa kabisa kutoka hapa kaunti ya Makueni, na ambapo tukikupa tu taswira ya vile mambo ilivyo kuhusiana na ugonjwa wa COVID-19 katika kaunti hii ni kwamba kaunti ya Makueni imeweza kujipea kipao mbele kwa kutengeneza isolation center, ambayo kwa sasa ukiangalia nyuma yangu utaweza kutazama huwa mmoja ambao katika huwa ni wa kuzuia ama kukatanisha wale watu ambao wameweza kuathirika na virusi hivi vya COVID-19. Na katika upande wangu mwingine wa kushoto ni kwamba hizi ndizo manyumba ambapo madaktari katika eneo hili baada ya kutangamana na wagonjwa wa COVID-19 watakuwa wakiwekwa. Na ni taarifa tu za kutamausha hapa katika kaunti ya Makueni, ambapo ikiwa jana usiku wa kuamkia leo ripoti ya kwamba mgonjwa mmoja wa COVID-19 aliweza kupatikana na virusi hivyo alipokuwa akisafiri kutoka Uganda kuelekea mjini Mombasa, na ambapo juma lililopita Jumapili aliweza kupimwa katika boda ama kifukio katika boda ya Uganda na Kenya, na hivyo basi hivi leo akapatikana na ugonjwa huo, na basi akaweza kuhimizwa aweze kuenda katika kituo cha hospitali hapa Makueni kilicho karibu na yeye. Na kwa sasa tutaungana na daktari wa
aliyesimamia katika eneo hili atueleze mengi zaidi kutokana na hii isolation center. Karibu. Hello. So here we have the isolation center, which is the COVID-19 treatment unit, and within this center we have very different zones. We have the green zone, where this is where the doctors and the nursing stations are located. Then okay. So katika hii zone ya COVID-19 hii ndio treatment unit yetu, na kwa hii treatment unit tuna vitanda 10 za wagonjwa alafu na kuna vitanda 2 za wagonjwa watoto pia. So kwa hii eneo tuna sehemu 3. Kuna hii tunaita green zone. Green zone ni pale madaktari na wenzao watakuwa wanakaa. Then kuna yellow zone, hapo ndio pale tutakuwa tunafanya disinfection, na kuna the red zone pale tutakuwa tunahifadhi wagonjwa, na pale tunakuwa tutawapatia matibabu pia. Sasa labda mweza kufanya mambo gani labda kuhakikisha kwamba wagonjwa wanaweza kufika Makueni? Tumeweza kuelimisha wafanyikazi, na tumeweza pia county kutengeneza mafaa maalum ya kuwatibu pia wagonjwa, na tumeweza pia kuleta ventilators kwa hii treatment unit yetu, ambayo itasaidia wale watakuwa na ugonjwa ambao utawaathiri zaidi. Asante sana Jane kutoka hapo studio. Sina la ziada ila kurudisha usukani kwako Jane. Namshukuru sana. Huyo alikuwa Kevin Silu kutoka kaunti ya Makueni. Na labda tu daktari, sasa tunazungumzia yale ambayo tumeshuhudia hapo. Na kama tunavyoona kwa sasa ni kwamba visa ni katika kaunti 21. Na tufanyeje kuhakikisha kwamba visa hivi ama idadi haiongezeki? Kwanza visa kufika kwa kaunti hatukutarajia vifike, na nafikiri ndio wakati ule serikali ilikuwa ikiwaomba wananchi wasisafiri warudi mashambani ama kurudi vijijini. Lakini sasa ishafika. Sasa tufanyeje? Nafikiri cha muhimu ni kwamba sasa hizi nafikiri Wakenya sasa wameanza kuona kwamba ugonjwa unasonga. Na sasa ni wakati wenye Wakenya wanafaa kujiuliza maswali magumu na kuhakikisha kwamba yale maagizo wamepatiwa kwamba hakuna kusonga kutoka kwa kaunti moja kwenda kwa kaunti nyingine, wanazingatia. Lakini kwa hivi sasa mimi ningeomba serikali hizi izuie sasa kusafiri kutoka kwa kaunti moja kwenda kwa kaunti nyingine. Kutoka kaunti moja hadi nyingine. Si Nairobi tu na Mombasa hapo mbeleni kwa Kilifi na Kwale, iwe kaunti zote sasa kwamba hakuna kusonga pale huko, ubaki hapo hapo. Na kama wahudumu wa afya, changamoto gani ambazo labda Wakenya katika maeneo ya mashinani wanapitia kufuata maagizo ya serikali? Maana kama ulivyoona katika eneo la Mwatate, kuna wale ambao wamevaa kitambara cha kufunika pua na mdomo, kuna wengine hawavai. Ukiangalia katika ile sehemu ya Awendo wakisema kwamba tufanye ile social distancing, kuna wale Wakenya bado wanaona Nafikiri wengi, mimi ukiniuliza maoni yangu ni kwamba asilimia kubwa, asilimia hadi 60, si kwamba wanachukulia mzaha, ni kwamba hawaelewi. Kwanza hawaelewi kwa nini wameambiwa kwamba wachukue hivi vifaa na wavitumie. Watu hawaelewi kwa nini wanaambiwa wavae barakoa. Hawaelewi kwa nini waoshe mikono. Na uwezi walaumu kwa sababu yale mazingira wapo, labda kiwango cha kuelewa hawana ama hawajafunzwa. Maanake kule mashinani na huku mjini mambo tofauti. Mjini huku unaelewa kwamba wanasema hivi ni virusi. Kule mashinani watu waelewi hata virusi ni nini. Na ukizingatia pia hali yao ya uchumi, ni nini wanafanya ili kujisimamia maishani, mambo yenye wanafanya ni mambo yenye yanahusisha kutangamana. Sasa wataacha vipi kutangamana na kiwango cha umaskini kule mashinani kiko juu, na wataelewa vipi ndio waseme kwamba kwa hivi sasa itabidi tuache zile kazi zetu za kila siku za kufanya ukulima, kuchuna chai, itabidi uache kuchuna chai na tufanyeje ili manake kama tukiangalia virusi vimefika mashinani na lazima waelewe sasa. Kama nyinyi wahudumu wa afya mmeketi chini na kujadili swala hili na kusema sasa tufanyeje? Kwa kimombo kuna mambo yenye nafikira labda wale wenye wanahusika kukaa chini na kuja na hii mikakati wanafaa kujiuliza. Ni mambo gani yenye katika mazingira ya Mkenya yatakuwa na uhusiano na ile mikakati yenye tunaiweka. Tuseme kama kiwango cha umaskini kitadhuru jamii, basi nafaa uangalie kwamba ni mambo gani yatafanywa ili yazuie
kile ambacho kitafanya hii mikakati yenye tunaweka isifuatiliwe na wananchi. Hapo ndio nafikiri tunafaa kuanzia, kwamba baada ya kwamba tumesema kwamba tutawafunza, manake lazima kama wahudumu wa afya kwa kiwango tofauti, watu wa serikali, viongozi saizi kule mashinani na katika kaunti lazima wajitokeze, waonekane na wawe mbele kujaribu kuhamasisha umma na kufunza umma kwa nini mmeambiwa hivi na ni vipi tunafaa kufanya ili zuie huu ugonjwa usienee zaidi. Sasa kama hawa viongozi wetu watajitokeza waseme kwamba machifu, viongozi wa hospitali, madaktari, wanasiasa wamenyamaza saizi, wanafaa pia manake watu wanawasikiza. Kwa hivyo wakijitokeza ili waongee, waeleze kwamba kwa nini tunafanya hivi, watu wataelewa. Wewe ukiwa ule mbunge wa MCA wa mahali fulani, ukijitokeza umevaa barakoa yako vizuri, umejifunika vizuri, unaosha mikono, utakuwa unaongoza kwa kupatiana mfano wenye watu wanafaa kufuatilia. Na basi tunaendelea na mazungumzo yetu hapa studioni, lakini kabla ya hayo tuelekee katika kaunti ya Nyeri, tuungane naye Melita Oletenges. Barabara kabisa mwenzangu Jen Goiri. Bila shaka wasemao husema ajali haijiajiri, ni mbele ufikiri. Kwa hivyo ni baadhi tu ya mambo ambayo watu wanahamasishwa kuweza kuzingatia kabla ya kufikwa na ugonjwa huu ambao bila shaka unaonekana kuhatarisha maisha ya watu bila shaka kutokana na kasi ya usambazaji. Na niko katika kaunti ya Nyeri na niko hapa kuzungumza na wawili watatu kuzungumza kuhusu ni vipi ambavyo wamejiandaa binafsi na kanuni ambazo zinawekwa na serikali ya kaunti kuhakikisha kuwa wao binafsi wameweza kujikinga kutokana na ugonjwa wa COVID-19 na vile vile biashara ilivyo katika eneo hili, na vile vile kuhusu ni vipi ambavyo wafanyabiashara wamejiandaa kujikinga na ugonjwa huu. Niruhusu nizungumze na bwana mmoja hapa. Shukran sana kwa kujiunga nasi. Pengine ukianza na jina lako kisha utuambie tu wewe, utaanza na jina lako kisha utuambie umejiandaa vipi kuhusu John Washira. Ile tunaona hapa Nyeri tunaletewa hii kitu naitwa mask, na hii mask hujui ni aina gani yote. Ukaona mtu na lagi ingine hizi, hujui kama hata mtu anaweza toa gwasaka tuchonee hiyo kitu, na ni hatari kwa corona. Tunaweza mtu wewe unajikiga, lakini ukikiga unaweza letewa ni mtu ni madhara kwa hii kitu ya mask. Unaona kama hii yangu ni kama nilinunua na niona ni kama nilichoneo mizi tu kutoka nyumbani kwa mtu. Sasa naweza omba kazi nini mbuge wito ni hii naitwa Nyoro Kahiga atutengeneze hii kitu atulete. Shauri tuko na shida, tunaogopa hii kitu na tunaweza letewa kwa mtu vile juu analetewa tu. Yeye anakuuzia ako na uchafu, anashika hiyo kitu. Na chiko na watu wengi. Wewe unakutana naye akiwa peke yake, lakini iko watu wengine wanachukua. Na hiyo watu haujui kama wako na ugonjwa. Wanaletea wewe. Sasa naomba tuletewe kitu mzuri, shauri hii kitu hata sisi tunaiogopa. Unaona hii yangu niko naye karibu wiki 3 ama 2. Shauri naogopa kununua ingine. Sijui kama nitanunua ingine iko na hii yangu hata si hakika hilo namna gani. Shauri hiyo wale watu wanatuzia wako na uchafu sana. Pengine upande wa biashara imeathirika vipi? Hapa biashara hata ukiona hapa kama hapa kwetu. Naona hii magari yetu yote na kwama hapa kazi hakuna. Watu wote kuchafuka, kuchaenda nyumbani. Unajua hii kavi ilitoka, watu wanatoka hapa kama saa 11 kwenda nyumbani. Kazi hakuna, kazi yote ilifungwa. Sasa tuko na mashida mingi sana. Shukran sana kwa kauli yako hiyo. Jen, umeweza kumsikia bwana huyu akizungumzia swala moja muhimu, akisema kuwa kama hakutakuweko na regulations ama udhibiti wa wale ambao wanauza hizi barakoa, na vile vile kwa wananchi, wanasema kuwa wengi wa wananchi huenda wakiwa katika pilika za kuchagua barakoa wanajikuta kuwa wanagusa zile barakoa, na hivyo
kuna hatari ya usambazaji wa viini hivi vya corona. Kwa hivyo waweza kusikia bwana huyo akitoa kauli yake hiyo. Na kutoka kaunti ya Nyeri anaarifiwa mwenzangu Gabriel Kudaka, yuko katika kaunti ya Uasin Gishu. Gabriel, iwapo unanipata, ni yapi ambayo yanaendelea katika kaunti hiyo? Na asante sana mwenzangu, na leo hii NTV sasa imetembelea stage moja hapa mjini Eldoret ili kuweza kuzungumza na wenyeji ili kufahamu iwapo wanatekeleza yale masharti yaliyowekwa kama njia moja ya kudhibiti uenezaji wa virusi vya corona. Ndugu, naitwaje na je, mnatii zile sheria ambazo zimewekwa? Kabisa, mimi ni Shadrack Mohamed wa Ibatek Herbal. Tunatii sheria ambayo serikali ameweka. Tuna sanitize, tunaosha mikono, tunafika nyumbani mapema kabla kafyu tushike. Sisi tumezingatia kwanza hii kazi yetu ya motorbike. Tunangangana kabisa jinsi tuvyazavyo tuone atushikwe na hii ugonjwa. Basi tunajaribu, tunatembea na sanitize ili mteja akikuja tunaweza kusanitize mikono, ama ukienda ukishukisha mahali pengine unaweza kumsanitize mikono ili kabisa hii ugonjwa isiweze kutupata hata kidogo. Sisi kama wana bodaboda wa Zanmon tunahakikisha hata tunakaa 1 mita kwa kila mmoja ili tusiambukizane. Nashukuru sana kwa sababu serikali imetupatia nafasi ya kufanya kazi, at least utafute kitu ya kukula. Na kwa hivyo ningeomba wananchi watilie maanani, wasikuwe watu wa kudharau kila kitu. Na mbona hujavalia maski vizuri ndugu? Maski yangu ni vile tu nilikuwa naongea ndiye kashuka kidogo. Hayo ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wahudumu wa bodaboda kutoka mji wa Eldoret kuhusu namna ya kudhibiti ueneaji wa virusi vya corona. Kwako naitwa Gabriel Kudaka. Namshukuru sana Gabriel Kudaka kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Katika Twitter kuna Leonard Mwindi anasema, nafikiri kama alivyosema daktari, kaunti hazipaswi kuruhusu watu kutoka kaunti moja hadi nyingine. Alex Miles anasema, yeye anaandika kutoka eneo la Nakuru, anasema sisi tumeamua kama vijana kujitokeza na kutembea kutoka nyumba moja hadi nyingine kufunza majirani kuhusu jinsi ya kuvaa vitambara vya kufunika mdomo na pua. Endelea. Na kuna huyu Asante Africa Foundation anasema, kinachokosekana huku kaunti ni ukosefu wa elimu. Bila shaka ni swala ambalo tulikuwa tumezungumzia na kusema kwamba kila mmoja anapaswa kuhusika ili kuhakikisha jamii kwa jumla imeelimishwa kuhusu muhimu wa jinsi ya kujikinga kuzuia virusi vya corona. Kwa sasa NTV sasa inapumzika, tutarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Dyslexia is a specific learning disability where those with this condition have trouble reading accurately and fluently. Sometimes you will say a word, but it doesn't come to me as you said it. Can even read a word that is not there. Dyslexia is about reading things backwards. Fact or fiction? Fiction. There is a connection between dyslexia and mental illness. Fact or fiction? Fiction. It is more common in boys than it is in girls. Fact or fiction? Apparently, yes. One can live a perfectly normal life with treatment, but this condition can't be cured. My name is Mariesco Keapu Uapio. It's easier just to call me Mr. What. I've spent 22 years in prison for a crime I did not commit. My biggest hope is that my father will find his way through the fog and confusion and take hold of the glorious truth that his son is indeed
an innocent man. Mr. What? Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. Karibu tena katika NTV. Sasa bila kupoteza muda tuelekee katika kaunti ya Mombasa. Tuungana naye Kevin Mutai. Naam, shukran sana mtazamaji, tutakuja kwako moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji la hapa mjini Mombasa. Kumbuka kwamba mengi yamekuwa yakiendelea katika vita dhidi ya janga la COVID-19, Mombasa ikiongoza kaunti za Pwani na visa 38, huku kwa ujumla kaunti 3 za eneo hili ambazo ni kaunti za Kilifi, Kwale na hata Mombasa ikiwa na visa 49. Kwa mtazamaji, hakika wahudumu ama maafisa wa afya wanaendelea katika kuweka ama kila juhudi ili kuhakikisha kwamba wameweza kukabiliana na kuenea kwa virusi hivyo. Kumbuka kwamba hiyo jana Inspector mkuu wa polisi Hilary Mutembai amekuwa katika ziara yake ya siku 2 katika eneo la Pwani, huku akiwaamrisha maafisa wa polisi kuweza kuwachukulia hatua wale watu ambao watapatikana wakitembea kwenye umma bila kuvalia barakoa, basi waweze kukamatwa na kuchukuliwa hatua. Na vile vile tuliweza kuona baadhi ya viongozi akiwemo Gavana Hassan Joho akiweza kutoa barakoa na akiwaomba maafisa wa polisi ili kuwapa wale watu ambao watapatikana na bila barakoa na badala ya kuweza kuwatia mbaroni ila tu waweze kupewa barakoa. Na mtazamaji, mengi yamekuwa yakiendelea. Muda mfupi uliopita tumeweza kukaa katika kikao cha wanahabari na viongozi wa dini ya Kiislamu. Kumbuka kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhan unakaribia na viongozi wa dini ya Kiislamu, mashehe na maimamu wametoa mapendekezo kadha kwa serikali, wakisema kwamba lao tu ni kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kuhudhuria ama kuweza kutii zile kanuni za dini ya Kiislamu ambayo ni kuweza kutangamana kama Waislamu na kuja kwa pamoja katika mwezi huo ambao ni muhimu sana katika dini yao, wakipendekeza kwamba hata kuna baadhi ya masuala wangependa waweza kuangazia, ikiwemo ni kuweza kuongeza muda wa marufuku ya kutoka nje kuanzia saa 1 hadi saa 3 ili waweze kutekeleza majukumu yao. Vile vile wamependekeza kwa serikali iweze kuwapa nafasi maimamu na mashehe katika jitihada za kuweza kuwasaidia watu, wakisema kwamba viongozi hao ndio wanawatambua wale watu katika mitaa tofauti ambao wanakumbana na matatizo mengi ya kwa mfano ambao hawana vyakula, basi mashehe na maimamu basi wao ndio wanafaa kupewa kipaumbele katika kuwasaidia watu hao. Na mtazamaji, mengi yamekuwa yakiendelea katika eneo hili. Kumbuka pia mapema leo katika mahakama ya Mombasa, naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Saburi ameachiliwa kwa dhamana, huku maafisa wa upelelezi ama maafisa wa polisi wakipewa muda zaidi ili kuweza kukamilisha uchunguzi wao. Saburi alioachiliwa kwa dhamana shilingi 200,000 na ni afueni kwake kupumzishwa ama kupata pumzi baada ya takriban siku 12 kuwa katika kituo cha polisi cha bandari ya Mombasa. Kwa hakika mengi yamekuwa yakiendelea, na naarifiwa kwamba kwa sasa naarifiwa mwenzangu kutoka kule Mwingi yuko tayari kutujuza yale yanaendelea katika eneo hilo katika juhudi za serikali za kupambana na COVID-19 kwa sasa. Na kutoa hapa Mombasa, Margaret kutoka Mwingi, usukani ni wako. Na kupata nikiwa maeneo ya Mwingi katika kaunti ya Kitui. Kaunti hii imeweza kujitayarisha kwa njia mbalimbali ili kupambana na virusi vya corona. Kwa sasa hivi imeweza kutenga vituo viwili ambavyo vinatumika kutenga washukiwa wa corona, wa virusi vya corona. Kuna Kaui Isolation Center ambayo iko na uwezo wa kuwa na wagonjwa 30, na pia kuna KMTC ambayo iko na uwezo wa kuwa na wagonjwa 100. Nikizungumza naye daktari mkuu katika hospitali hii ya Mwingi level 4 ameweza kunieleza ya kwamba madaktari waliweza kupewa mafunzo namna watakavyo uzungumza na wagonjwa, na
kuwapa mafunzo kuhusu virusi vya korona. Kwa sasa hivi wameweza kuwapa mafunzo madaktari 150 ambao wengine watakuwa wakifunzwa kupitia mitandao. Pia daktari aliweza kunieleza ya kwamba wameweza kupokea vifaa vya kutosha ambavyo wanatumia ili kujizuia kutokana na virusi vya korona wanapo hudumia wale wagonjwa ambao wameshukiwa kuwa na virusi vya korona. Kwa sasa hivi wako na vitambaa vya kutosha vya kufunikia pua na mdomo ambavyo vinatengenezewa katika Kikotek. Pia wako na glavu na vitu vinginezo ambavyo vinatumika ili kujizuia kutokana na virusi vya korona. Kwa sasa hivi ni watu wawili ambao wamepatikana na virusi vya korona katika kaunti hii ambao wametengwa katika hospitali ya Bagathi huko Nairobi. Pia Daktari Owino ameweza kunieleza ya kwamba wataweza kutenga kituo kimoja katika hospitali ya Mwingi ili kuweza kuwatenga wale wagonjwa ambao wameshukiwa na virusi vya korona. Ni hayo tu katika Mwingi kwa studio. Shukran sana Margaret Kimathi akiwa katika sehemu hiyo ya Kitui. Tukirejea hapa studioni, daktari, kuna mmoja anasema changamoto ambayo tunakabiliwa nayo na ambayo tunahofia hapa ni ukosefu wa vituo vya afya vya kutosha. Vinatosha mwanzo? Tulikubali hapo mbeleni kwamba havitoshi na tukawa tunasema kwamba tungependa huu ugonjwa usambae kwa kaunti. Sasa kama ushafika ni kwamba tuhakikishe vile visa tuko navyo saizi visiongezeke, manake hospitali zetu, vituo vya afya vile viko kwa kaunti havitoshi. Hata umeona kwamba vile vitanda va wagonjwa mahututi ICU havitoshi katika kaunti zetu. Vingi viko katika miji mikubwa na hata hivi vya miji mikubwa havitoshi. Kwa hivyo lazima tuzingatie, na nafikira jana hapo mbeleni ulikuwa unaniuliza kwa nini basi watu wanaona ni mikakati gani yenye labda ingewekwa ili wasaidike waelewe vizuri. Nafikira ni lazima sana, kwa sababu ugonjwa umetoka sasa umeenda kwa kaunti, tuhamasishe umma bila kuchoka. Jamii zetu na watu wa viongozi huko katika kaunti pia waanze kujihusisha ili kuhamasisha umma, kuwafunza. Wahudumu wa afya wanafikira wanajaribu sana kusaidia, na sasa kuna wale wahudumu wa afya wa jamii, community health workers. Saizi wanafaa waende kwa kila kijiji, kila nyumba, wafundishe watu kuosha mikono, kuvaa barakoa inafaa kuvaliwa vipi, watu wanaosha mikono venye inatakikaniwa, watu hawatangamani, watu wanahakikisha kwamba wamekaa kando vizuri. Watu saizi vile vyama kule mjini, watu mijini kule watu wana vyama vya wamama, vya wazee, hakuna kufanya vitu kama hivyo. Na kutangamana kokote lazima watu kwanza waelewe kwa nini watu tuseme kwa mfano wanavaa barakoa. Maana ukivaa barakoa watu wanafikira kwamba ukivaa umezuia ule ugonjwa, na wameacha kuosha mikono, wameacha kutangamana. Na nimeona kwamba zile measures hapo mbeleni kwa tumeziweka ama mikakati ya kujaribu kuzuia ugonjwa kusambaa, baada watu walipoanza kuvaa barakoa ni kama watu walilegea, wakazubaa kidogo wakisema si bora nimevaa barakoa nitakuwa nimezuiwa kupata ugonjwa. Kwa hivyo lazima tuzidi kuhamasisha umma kwamba kuvaa barakoa, kuosha mikono, kuhakikisha hatutangamani pamoja, na kuhakikisha kwamba yale mambo mengine yote yenye tumeambiwa kwamba ukikohoa na kwamba ukipiga chafya unafaa kujifunika vipi, lazima yote pamoja ndio yakiwa pamoja, si kila moja liko kana ama kuvaa barakoa imezuia yale mengine, kwa hivyo ni kubwa zaidi kushinda hayo mengine. Kwa hivyo tuhakikishe mambo yote tumeyafanya ili tuzuie ugonjwa usisambae, na kama kwa kaunti hatuna vituo vya kutosha, kinga ni bora kushinda tiba. Hivyo ndio ningependa kusema kwa mambo ya kaunti. Na ikija kwa watu ambao wako mashinani watakwambia mimi najua nategemea, na hata hapa mjini tumeona watu wanakuambia mimi lazima nitoke kwa nyumba, maana nategemea pesa ambayo nitapata siku hiyo ndo nitanunua chakula. Watu kama wale wakiamua kwamba wanakwenda mashinani katika shamba, wazingatie nini? Sasa tuseme kama zile sehemu za kaunti labda wakulima wa chai, wakulima wa chai tuseme kwa mfano. Saizi hata nafikira kama venye hapa mjini ama hata mtu ni mhudumu wa bodaboda. Ni mhudumu wa bodaboda. Yale mambo yenye tulisema kwamba kama wewe ni mhudumu wa bodaboda, serikali imetoa maagizo kwamba bodaboda utabeba mtu mmoja. Baiskeli nafikira ulambua hawabebi kabisa. Tuktuk kwa mambo mtu mmoja. Yale maagizo yalipewa na serikali ni kwamba yameonyesha kisayansi kwamba yatazuia ule ugonjwa usiendelee. Kuhakikisha bodaboda yako umechukua, nafikira kuna kajiki kadogo wakanauzwa. Kadogo ka shilingi 10. Mtu achukua kwa kajiki vizuri, amebeba mhudumu mmoja. Aweke kidogo kwa maji, aweke kitambaa chake vizuri, afute ile bodaboda baada ya kwamba amembeba mtu mmoja. Na amehakikisha amevaa barakoa, na yeye mwenyewe amehakikisha kwamba anaosha mikono vizuri, na
mwenye anamhudumia mteja wake pia ameosha mikono na amevaa barakoa. Sisi wenyewe kama Wakenya tukichukulia jukumu hili kama letu na ni ushikamano wenye tunaonyesha kuhakikisha kwamba ugonjwa hausambai, basi itamaanisha kwamba kila Mkenya achukue hilo jukumu kwamba ni lake yeye, kuhakikisha yale mambo yote anayafanya yeye anayafanya na yule mwenye ako kando yake pia anayafanya. Kule mjini kuna wazee wetu nyanya babu wenye hawaelewi vizuri. Kwa nini yule kijana ama mjukuu mwenye yuko pale nyumbani na amesoma kidogo yuelewa asiende amuonyeshe nyanya kuosha mikono, amueleze kwa nini watu hawatangamani pamoja? Kwa hivyo ni jukumu la wale wenye wako kijijini wenye wameanza kuelewa mambo haya, manake wengi wadogo vijana wako mtandaoni wameelewa kwa nini mambo haya yanafanywa, wawafunze wale wengine. Na pia mimi bado nitahamasisha ama nitazidi kusisitiza kwamba viongozi wetu lazima wajitokeze. Hawezi kuwa wamenyamaza wakisema kwamba haya ni mambo ya wahudumu wa afya peke yao. Lazima pia wao wajitokeze na waonyeshe mfano mwema. Kwa hivyo kama tuseme katika kijiji chetu Kisii kwa mfano, yule MCA wa hiko kijiji anafaa jitokeze akiwa na wale vijana ama wahudumu wa afya wa kijijini, wale community health workers watoke katika nyumba moja wakienda nyingine wakionyesha watu kwa nini mikono inafaa kuoshwa na inaoshwa vipi, barakoa inafaa kuvaliwa vipi, na kwa nini watu hawafai kutangamana pamoja. Na labda hata kama si wahudumu, yeye si mhudumu wa afya, wale wahudumu wa afya pale wataeleza kwa nini hivi virusi vinatoka kutoka kwa mtu na ni vipi vinatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na ikija katika swala la mtu atakuambia, kwa mfano serikali sasa inasema tuvae vitambaa vya kufunika pua na mdomo, na mtu atakwambia je, mimi mwenyewe hata kupata chakula siwezi, ni shida. Hii barakoa nitanunua vipi? Unaweza kufanya nini nyumbani tu na vifaa ambavyo unavyo kujitengenezea, na uzingatie nini? Kuna hizi barakoa tumesema, unakumbuka katika show nyingine tulisema kuna barakoa aina tatu. Zile zenye zinatumika katika vituo vya afya, na kuna hizi barakoa za nguo zenye nafikiria kwa watu wengi wenye wako kule mashinani zinaweza wafaa. Tulisema kwamba hatuna takwimu za kuonyesha kwamba zinazuia ugonjwa wa kiwango gani, lakini ni vema kushinda kama mtu hana chochote. Kwa hivyo hizi barakoa za nguo nimeona ubunifu wa Wakenya, na nafikiri ni wakati wenye ubunifu wa Wakenya tunafaa kuutumia vizuri na tutumie kujaribu kupambana na ugonjwa. Ubunifu kwamba watu wengine wamejaribu kutengeza barakoa zao zenyewe, bora zina layers tatu, zina nguo tatu zenye zinahakikisha kwamba zinazuia venye kama zile barakoa zingine venye zingefanya, ingawaje hatuna takwimu kwamba zina uwezo mzuri kama zile zinatumika hospitalini. Hizi barakoa zinaweza tengezwa. Kwa nini hao viongozi wetu kule kwa county wasiwatengezee watu wao? Na wanaelewa hali ya kiuchumi ya watu wao. Na kama tukimalizia, kama ninayo nioshe vipi, nitumie mara ngapi kwa siku? Barakoa hii yenye ni ya nguo, kumbuka kwamba ukishaitoa, na unakumbuka wakati uliopita tulikuwa tunaonyesha mtu yafaa kuvaa vipi, kama hii yangu sasa hapa. Nimeeleza upande huu ni wa nje. Nikishaivaa unahakikisha kwamba umefunika mdomo na pua. Maana tuna watu wengi waneka huku chini, haifai. Umefunika kote. Hii ni ile hii type nyingine ya kuweka kwa sikio kushikilia hivi. Ukishavaa sasa hakikisha, nilikuwa nishafuta mikono yangu, lakini hakikisha kwamba umeosha mikono baada ya kuvaa na baada ya kutoa, na hushiki. Watu wanashika sana hapo. Unaona mtu anaisongesha, tunaona hapa katika county watu wanashika. Hufai kushika. Na kabla hujaitoa pia utaosha mikono yako, kama uko na sanitizer ama una maji pia uoshe. Na kama ni ile ya nguo, nikishaitoa nitaiweka ndani ya maji na nioshe. Wakati ule. Hakuna kwamba nitaiosha baadaye. Kesho, wakati huo na wakati imekauka vizuri. Sabuni na maji na usuze vizuri na uyanike ikauke kwa masaa kidogo kabisa, masaa 5, alafu uivae. Manake muda umetupa kisugu. Tukimaliza tu ujumbe wako wa mwisho kwa watu ambao wako mashinani. Mimi ujumbe wangu kwa watu wenye wako mashinani ni kwamba wale wanaelewa wahamasishe wale wenye hawaelewi, na pia wahudumu wale wa afya ya jamii wajaribu kusaidia kuhamasisha umma, na pia tujitokeze sote kama jamii tujaribu kuhamasishiana, na pia tuweze kujifunza kuwa na ubunifu wetu na vipi unaweza tufaa, na pia serikali yetu iwatengezee wananchi barakoa kule mashinani ili tujaribu kuzuia ugonjwa, kuhamasisha pia na mambo mengine ya kuosha mikono, kushinda kutangamana, tuhakikishe hatutangamani, na yale mambo yote mengine yenye tumeelezwa tufuatilie. Naam, shukrani sana Daktari Eubrin Mora akizungumzia jinsi tunapaswa kuhakikisha kwamba idadi ama visa katika county haviongezeki. Kumbuka ni jukumu langu na lako. Ni hayo tu katika NTV sasa. Naitwa Jane Ngoiri, kwa heri.
sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains. Kimateki. There's no debate. Home is best. If you must pay for deliveries, use your NCBA debit card. Stay home. Stay safe. Have you shared your bongo points with someone who needs them? Remember to help a friend or anyone in need to buy food using your bongo points. Stay at home, but still stay together with your loved ones and friends using bongo points. Share your story or video of how you've helped a fellow Kenyan to our FB page NTV Kenya, Twitter page at NTV Kenya, Instagram at NTV Kenya, SMS 20686 or our WhatsApp number 0745 925 002. Kazi ni simu, ndio? Umeona ring yangu? Ring gani? Ni za gold, pure gold. Si zile vitu za 20 bob zenye mnanuanga huko. Madam sijaiba kitu yote maisha yangu. Oh, so umeanza wizi hapa kwangu Nataka kuangalia bagi yako. Sijachukua kitu yote madam. Vitu zinapotea kwa nyumba, kwa hivyo ni muhimu tukiangalia kama watu wanaiba. Anachikile shop iko pale hivi ya M-Pesa, karibu na kwa Rasta. Ndio shop atatuchapelea usiku. Hizi ni nini sasa? This is NTV.
It's time for the latest update on news making headlines. Good afternoon. Welcome to NTV at 1. I am Julians Amboko. Kilifi Deputy Governor Gideon Saburi has been freed on bail. A Mombasa law court has also directed the Deputy Governor to deposit his travel documents. Saburi was arrested soon after he was discharged from hospital. He is accused of failing to self-isolate after traveling from Europe and exposing himself in public while suffering from an infectious disease without taking proper precautions, contrary to the Public Health Act. He is said to have attended a number of public functions. Kevin Mutai now joins us live from Mombasa with the details. Kevin Mutai, if you can hear me, what's the latest from Mombasa regarding this story? Well, yes, Saburi was granted a cash bail of 200,000 shillings or an alternative of 500,000 shillings bond, and this comes as a reprieve after long days of waiting. He's been in police custody for more than 10 days now at the Bandari police station, and today, after being granted bail, Saburi finally got a sigh of relief. But of course, this comes after several weeks of, several days of arguments and counter arguments from the defense and the prosecution team. But finally the court, while issuing its decision today, said that it does not find any grounds to deny Saburi bail because it is his constitutional right. But the prosecution team had argued that it needed at least 10 more days for Saburi to be still locked up in police cells as they conclude investigations. And one of the things that one of the reasons that they gave their application, they used to support the application, was that his life is in danger and he still poses, he's still a threat to the public because he had once been infected by the COVID-19. But the court responded immediately that after Saburi was released on the 3rd of April, then definitely the health authorities had already given a surety that Saburi was free from coronavirus. But of course also remember the defense team led by the lead counsel George Kithi has been from day one arguing that Saburi had never tested positive. But this of course also compelled the court to ask for the medical report showing the tests, the history of Saburi since he was first tested positive for COVID-19 and then again tested negative 3 times, and that is what led for him to be released from police custody, from the Coast General Hospital, where he had been taken into quarantine for a period of 14 days. But of course also he's been given conditions. One is to deposit his travel documents before court, and of course also ordered not to make any contact with any proxies privy to this particular matter, with the prosecution of course also arguing before court that if at all Saburi would be released, definitely he would in one way or another jeopardize the ongoing investigations. But of course also the defense saying that their client is willing to abide by the rules of the game, the rules of the court, that whatever conditions that he'll be given, then definitely he will and must abide by them. But of course also, as I said, this is something that even his lawyer George Keith is saying that he's feeling sorry for whatever anxiety caused, noting that the coronavirus pandemic is not only a concern here in the country, but of course something that has caused panic across the globe. But of course, just listening to what Keithy had to say soon after his client was given bail. I have been instructed by Saburi to confirm that this is a very serious issue. He takes it seriously, and that he commits himself to the terms of court, but also more importantly to what the government directs, either to him personally, but to generally the public. He understands that COVID-19 is no joke. It has devastated the world. Certainly the anxiety that he has apparently caused out of this story, he regrets it. It was honestly not his intention that he should have brought this anxiety. He will abide by the law, he will have his day in court, and justice ultimately will be done. But he passes the message that he is very remorseful for the environment as created by the incident as alleged.
of the thing that also came up in court is that there's a probation officer who had tabled a report in court showing the kind of situation that the prosecution was trying to argue that if Saburi would, if he gets released, then the issues of threats to his life and of course also his own security. But according to the court is that the probation officer had interviewed several people, including even the health authorities, and even having allowed Saburi to go out, then definitely his security has to be of great concern, and of course also asking security officials to ensure that he's safe in one of his home where he has been requested to go into quarantine for 14 days. So if this happens, then if Saburi gets convicted, then under the Public Health Act, he stands to be charged with a fine of either 30,000 shillings or 3 years imprisonment. So this is something that is still coming up for mention on 5th of May, that is next month, and I'm sure we'll be here on standby to cover for you what you need to know with regards to this case that has been going on for a while now, since he was arrested soon after being discharged at the Coast General Hospital where he had been in quarantine. So he still has 14 days from today to go into self-quarantine, those as ordered by the court. Back to you in studio. Many thanks, Kevin Mutai, for giving us that brief. Certainly, we'll be on that case on the 5th of May for the hearing that will be coming up. Elsewhere, the government is now on a concerted campaign to control the spread of COVID-19 at the county level. A high-level delegation led by Acting Director General Dr. Patrick Amoth launched the Hygiene and Social Distancing Awareness Campaign in Siaya County. The team is also mandated to take stock of the efforts by the county government in combating the disease. The Kenya Medical Training College in Siaya County hosted a government delegation led by Acting Health Director General Dr. Patrick Amoth and government spokesman Sarah Soguna. The team was on a fact-finding mission to establish how that county is fighting COVID-19, considering the number of active cases reported in that county. The officials also inspected the Siaya quarantine and isolation facilities as they brought in more supplies to health workers. We know we have global supply challenges, but the government is trying extremely hard to ensure that healthcare workers are protected by availing all these things to ensure that they serve you and me when we fall sick. Babangu si mtu mwenye angependa. With one death already reported in that county, Siaya residents were urged to change some of the cultural practices in case of a burial. Nyakati ambazo kumekuwa na maambukizi na kwa bahati mbaya tu maisha ikapotea, ina maana kwamba ule mwili bado una uwezo wa kuambukiza watu wengine. The Colonel, retired Oguna, says that the government has put in place procedures that communities should follow when burying those who have succumbed to COVID-19. This comes barely a week after James Oyugi was buried in a shallow grave in the wee hours. Leila Mohammed, NTV. And staying with matters of COVID-19, Wiper Democratic leader Kalonzo Musyoka now wants the government to review the cost of electricity. According to Kalonzo, most people are at home and the bills are shooting through the roof, making it unaffordable to many. Kalonzo, who spoke in his weekly brief on the state of the country under the coronavirus, also lauded the government's efforts to combat the virus, but called on it to clamp down on businessmen taking advantage of Kenyans. I want to challenge the Energy and Petroleum Regulatory Authority to yet again look at how best they can assist these truck drivers. Well, when you reduce the cost of petrol, it is good by 10 shillings, but a lot of people are not even driving. They are at home. They are at home. And this is why they are running heavy water bills and they're also running heavy electricity bills. My next point is that electricity bills should also come down substantially. This I think other leaders have made this point, and I can't agree with them more that the time to, because after all, KPLC is a government parastatal. And I think this is not asking for too much.
The Cabinet Secretary for Water and Sanitation, Cicely Kariuki, has assured that the ministry is fully supporting the fight against COVID-19 by providing water in informal settlements in Nairobi. Speaking as she toured Mathare slums in Nairobi to inspect the ongoing borehole construction, the Cabinet Secretary said that there is an urgent need to ensure that interventions are in place. The CS says that government has fast-track access to water starting from informal settlements. She explained that the government has placed 2,000 hand-washing points in the CBD and 2,000 others across the country. The CS says that informal settlements such as Kibera, Mukuru, Mathare, Dandora, Kawangware, Kahawa and Kayole are part of the plan, which includes drilling of 20 boreholes and construction of elevated tanks to produce 200,000 litres of water daily. And we are in touch with the Red Cross supply. We are already distributing water tanks closest to the households. In this particular case, there will be watering points that will be identified within the community. The washing points, which are as portable as we possibly can have, the small tanks for people to be able to access, whether it is in the areas where they are doing their businesses or in their households. And let's switch gears a little bit. The International Monetary Fund expects Kenya to perform better than the region of sub-Saharan Africa in weathering the adverse effects of COVID-19. According to the fund, the sub-Saharan African economy is set to contract by 1.6% in 2020, even as Kenya's economy grows by 1% in the same period. IMF Africa Director Abebe Selassie says African governments should strengthen policy response to mitigate the effects of COVID-19. We also see a significant role for fiscal policy in this crisis to mitigate the impact of the crisis. Targeted cash transfers and similar measures to support people whose livelihoods are being upended by the containment and mitigation measures governments are adopting are needed. And on to matters of agriculture, Muguka farmers in Embuna want Governor Martin Wambora and the Agriculture Cabinet Secretary Peter Munya to expeditiously resolve the standoff over the trade of the produce. According to the farmers, they pay taxes to the Embu County government, yet there was no effort in trying to lift the ban imposed on commodity in different counties in the country. They say President Uhuru Kenyatta supports the trade of miraa, which by extent accommodates Muguka. The farmers say their markets in different parts of the country are hurting, and the continued ban would see more land lose jobs rather. The farmers and traders also want CS Munya to intervene and help in unlocking the various markets available so as to help them have gainful ventures. Watu wa counties zinazofunga miraa wajue sisi tunauza take away, wale wanaouza huko ni watu wao. Kwa hivyo wakiona kama ni sisi wanapiga watu wao pia. Kama sasa wanakaa wakitupigia simu wakituambia vile wameona wamepatwa na taabu kwa sababu miraa haifiki. Sisi watu wa Muguka, especially wale wanauza Muguka, kila siku kila ngali kuko na ile pesa inalipa. Example, Probox tunajua inalipanga 300. Sasa ikiwa tunalipanga hiyo levy ama hiyo ushuru ya Embu County, kwa nini naye basi naye anjitokesha atusaidie? Honorable Munya, naona tunataka kumuuliza yeye aingilie, awakumbushe ati Muguka is just a variety. Kwa hivyo wakisema wamefunga Muguka na wameruhusu miraa iuzwe, they are contradicting themselves. Quite some interesting development there. Moving on, the private security sector now wants the government to partner with them in combating the coronavirus pandemic. Speaking when commissioning a security command center for over 8,000 security officers in the country, stakeholders said embracing new technology was key in flattening the curve. According to the officials, security guards manning different installations are exposed to the virus. In their appeal to the government, the private security sector wants new technology such as CCTV cameras utilized more. Yes, ma'am. You will note that when you are entering any building, you need to have a search. These guards need to search you. They need to have a training on how to do the search as they keep distance. We talk of COVID-19 pandemic. To fight this, you need to get the guidelines
by the governments on board. This center is going to be a nexus of communication and command and control for our private security workforce that numbers over 700,000 throughout the country. It will help us to be able to not only communicate to our workforce who are on the front lines at almost every single institution in this country, where they are screening currently people who are, for example, not wearing masks, people who have high temperatures, people who are exhibiting or demonstrating, displaying symptoms of COVID-19, but it will also help us to hear from them on incident reporting in a one central command facility. And on to some encouraging news around COVID-19. A group of refugees from Burundi and Congo living in Kayole and Umoja estates in Nairobi have joined hands to help vulnerable groups during the COVID-19 pandemic. The group sensitized their neighbors, especially the elderly, in hygiene and social distancing. They also donated some sanitizers and masks to the elderly living in those informal settlements. The youth emphasized the need for the youth to join hands and support the government in combating the virus. Kwa hivyo tunampea na sabuni ili akiweza kutoka nje aweze nawa mkono na kuonyesha wengine. Ili pia hii changa tuweze kumaliza. Kwa hivyo tunampea na sabuni ili akiweza kutoka nje aweze nawa mkono na kuonyesha wengine. A single mother of two living with special needs has been rendered homeless after she was evicted from her home following a land dispute. The dispute involves the woman and a neighboring school in Moy's Bridge area along the Kakamega and Trans Nzoia border. Our reporter Judith Cherono tells us more. The woman is embroiled in a tussle over a piece of land with a neighboring secondary school at Milimani village. Give them an injunction because the title was fraudulently acquired. And the court, the case has been in court, and I have no legal document to show the verdict. I only learnt yesterday that they have come and fenced off. I cannot access my premise. Governor. Trouble started in 2015 when Susan Mukanda was approached to sell her piece of land to a Shikulu girls' school. Mukanda says she agreed to sell 2 acres to the school. She says that school still wanted the remaining piece of land measuring a quarter of an acre. Even the national government to intervene and to come through, because this is a person with disability. We have a little son, and it's not really fair that they have to take matters. She later sought legal redress. She accuses local chief of working with the school to evict her. The mother of 2 is currently staying with a friend. Judith Cherono, NTV. And away from that, operations at the Ruiru law courts were disrupted and a road leading to the town cut off after the nearby Mukuyu River burst its banks following a heavy downpour last evening. The courtrooms and the local NGCDF could not be accessed as water from the river spilled over and flooded the compound after the heavy rains. The Ruiru-Kwamaiko Road was also cut off, and suppliers of farm produce from the rural villages as well as border operators were left stranded for hours. The situation on the road has, however, been blamed on poor workmanship on the road by the contractor who did not complete the works. Residents and motorists have been advised to exercise caution while using the affected sections of the road. Tumeshikwa na msiba hapa. Hata kama sio msiba kabisa, haya maji unayoona nyuma yangu yamezuia biashara zetu hapa Ruiru. Kwa sababu wakaaji wa Ruiru ambao wanataka kusafiri Githunguri hawawezi, sababu wamezuiliwa na maji ambayo mto umefurika hapa. Hii barabara ndio tegemeo pekee ya kuingiza chakula na maziwa huku Ruiru. Saa hii hakuna hata gari hata moja usiku imeleta chakula. Saa hii sasa kidogo mnaona ndio gari zinaanza kuingia moja moja kwa wale watu wako na ujasiri wa kuendesha gari kwa maji. Maji yaonekana imepita kiasi. Kazi yetu ni kutahadharisha watu kutumia barabara hii, na kupitia hapa naona ikiendelea hivi maji kitakataa kupungua tutaifunga.
And let's cross over to the coast, where Police Inspector General Hilary Mutyambai is there assessing the situation in terms of the curfew and the lockdown. And let's listen in to what is happening on that end. We wanted to become part of support given by Kenyans in these concerted efforts to reduce the infection rate of COVID-19. And I called all the members of public to observe the new directions, and I called the members of National Police Service to enforce the mask, the face mask, because this will go a long way in terms of reducing the infection rate to the populations. I also accompanied my team, Mr. Kangi from Minister of Interior, visited the roadblock at Shansu, and we crossed the bridge to Mtwapa, and I can say I'm satisfied from the good work being done on the ground by the multi-agencies team. We also got extensive briefing from the ground on the challenges our teams are facing, and we are able to give direction, and the areas we think that they need support from our teams from Nairobi will be able to provide the support. However, I want also to take this opportunity, make a few comments from the operations in the coast. We have intensified operations to ensure that all walk of life, precaution and preventive measures are enforced, and this includes the face mask, both the pedestrians, the motorists, and the border riders. However, it has come to my notice, some of people are defying these directives, and the instance in mind is what happened on Tuesday in Malindi, within the BP petrol station within the Malindi township, where the border defied the directives and the enforcement and started pelting stones against the police vehicle. In the process, there was some officers sustained injuries from this attack. I want to give a stern warning to those who attempt to resist the enforcement officers and those who want to take law in their hands, that the government will not tolerate this move and will take this instance as unacceptable, that the section of members of public attempting to fight back the enforcement team from National Police Service, they will be dealt with in accordance with the law. This cannot be accepted, and there is no way we can allow arrogant groups to continue to fight this spirit of enforcing the MOH directives, which are aimed for the good of the population. The government enjoys the monopoly of violence. We will not allow the small section of people to take law into their hands
And I want this message to be taken seriously, that police will continue enforcing the law, and if there is any grievances from the members of public, there are provisions which are laid down how to channel complaints. And to be very specific, police works under oversight authorities, a number of them. We have the Independent Policing Authority, POA, which has provided a pilot line for any aggrieved party by the members of the National Police to submit their complaints, and those complaints are investigated and correct action is taken against specific officers. We have this number which is given by POA, 020-49-06-000. When you call this line, you'll be able to submit your complaint against police. The POA is mandated to investigate all these cases, submit to the Inspector General their recommendation, or submit this one to the Office of DPP for prosecution. Police also has an internal office which oversight the police action internally, and this office is well known as Internal Affairs Unit. And that has been the Police Inspector General Hilary Mutyambai giving us a brief on the state of the implementation, or rather enforcement, of the curfew as well as the restricted movement at the coast. And he has been touching on a few issues, but of course that takes us to a break. We'll be back with more stories on NTV at 1. The world-famous Molfix and saw the difference. Let's see how absorbent Molfix is. Molfix, thanks to its ultra-absorbent particles, can keep more liquid than the other diaper brand, so you can use it comfortably all day long. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. So the young ones are at home, and well, we know how that can go. Don't worry, we've got you. NTV brings you loads of fun and exciting shows for them to watch, keeping them busy as well as making them learn. Tune in weekdays morning and 4 p.m. to 5 p.m. and on Saturdays from 7:30 a.m. for the best kids shows yet. Watch NTV live on TV or online on ntv.nation.co.ke or download the Nation app and get your kiddie fix across all these platforms. NTV, turning on your kiddies' world. Maritime tips brought to you by Kenya Maritime Authority. Precautions for vessel and boat owners, operators, coxswains and passengers. Personal hygiene. Practice frequent hand hygiene, coughing and sneezing etiquette. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces on board the boats and vessels such as steering wheel, safety or guardrails and seats. Crew members, coxswains and passengers to regularly disinfect life jackets. Practice frequent hand washing with soap. Wear a mask on board a boat or vessel. Boat owners and operators to comply with government directives on movement restrictions within counties. Kenya Maritime Authority for safe and efficient water transport.
Welcome back to NTV at 1. More than 1,200 new coronavirus cases have been registered in 52 countries in Africa, taking the total tally to 16,285 as of Wednesday. According to the Africa Center for Disease Control and Prevention, 878 people have died so far across the continent due to the virus. The number of deaths on Tuesday stood at 816. Some 3,200 patients had recovered from the coronavirus COVID-19 as of Wednesday afternoon, while the figures keep changing by the minute and hour. North Africa takes the highest toll from the virus, followed by West Africa, South Africa, Central Africa and East Africa. In terms of individual countries, Southern Africa still is a country with the highest number of cases and deaths, 2,415 and 27 respectively. South Africa announced 7 more fatalities from the novel coronavirus Wednesday, bringing the country's death toll to 34. Health workers in South Africa, like elsewhere around the globe, are increasingly at risk of getting infected with the virus. The country, which has the largest number of cases in Africa, is rolling out mass testing of the population in an effort to curb the rising number of infections. The second heavily hit country is Egypt in North Africa, with 2,350 cases and 178 deaths. A camp for internally displaced people in Maiduguri was disinfected and fumigated by workers from the Nigerian State Emergency Management Agency as part of efforts to curb the spread of the novel coronavirus. Nigeria reported 20 new cases, with 13 of those in Lagos. 21 people have been discharged, with 10 deaths reported in the West African nation. Meanwhile, the International Committee of the Red Cross started distribution of protective health equipment to 34 prisons in Ivory Coast to support the fight against COVID-19. Ivory Coast has 654 confirmed cases, 6 deaths and 146 recovered patients. And on to news further afield. Criticism has been heaped, or rather was heaped, on U.S. President Donald Trump on Wednesday after he ordered a freeze on funding for the World Health Organization, with friends and foes of the United States calling for solidarity in the fight against the coronavirus pandemic and its crushing economic impact. President Trump vowed to unveil plans today to reopen the world's top economy following cautious moves in Europe, claiming the U.S. had, quote-unquote, passed the peak of the coronavirus crisis despite a record daily death toll. The coronavirus pandemic is entering a new and uncertain phase as governments debate how to reboot commerce without triggering new waves of infections of a virus that has already killed more than 130,000 people. This is a time for all of us to be united in our common struggle against a common threat, a dangerous enemy. We discussed with Russia, but as the world tries to chart a way out of the crisis, U.S. President Donald Trump ramped up his blame game with the World Health Organization, WHO, the UN's health agency. Today at the White House. According to Trump, the outbreak could have been contained with very little death if the WHO had accurately assessed the situation when the disease broke out late last year in China. We're committed to serving the world's people and to accountability for the resources with which we're entrusted. In due course, WHO's performance in tackling this pandemic will be reviewed by WHO's member states and the independent bodies that are in place to ensure transparency and accountability. President Trump said the United States is past the worst of the pandemic and that he will announce guidelines for reopening of the economy today. Facing a tough re-election in November, the Republican president has been bullish on reopening the world's largest economy as soon as possible. You already know we'll be opening up states, some states much sooner than others. And we think some of the states can actually open up before the deadline of May 1st. With tentative hope, the death tolls and infection rates could be plateauing in some European hotspots. A handful of countries are experimenting with the phasing out restrictions. Germany said most shops would be allowed to reopen, but measures such as bans on large events would remain in place, and schools would stay closed until at least May 4th. Other countries are also tweaking confinement rules, with Iran set to let some small businesses reopen and India allowing millions of rural people to return to work, with officials saying it was too painful to shut the farming sector. Even so, a full-scale return to normalcy still appears a long way off.
Harvard scientists have warned that repeated periods of social distancing could be needed as far as ahead of 2022 to avoid overwhelming hospitals. Can't wait to see how that issue unfolds in the weeks ahead. Time now for some sporting action, and Football Kenya Federation will take over Kenya Premier League KPL from next season, according to FKF President Nick Mwendwa. KPL contract expires at the end of this season that is suspended due to the coronavirus pandemic. Meanwhile, defending champions Gor Mahia lead the log with 54 points, 7 ahead of the second-placed Kakamega Homeboys. 11 times champion Tusker FC are third with 46 points. Muda unapopita kuna talanta zinafaa kuwa zinakuzwa, sasa hazitakuzwa. Lakini ndio hayo ni ya Mungu, na ngoja tuone ikifika mwezi wa 5 wa 6 mambo itakuwa vipi. Kimi naomba tu wenzangu tutulie, tungoje. Corona itapita, kwa sababu sasa Olympics pia ndio hiyo shida. Formula 1 pia ndio shida. Kila mtu sasa hachezi. Kwa sport yoyote hachezi. Na sio hivyo kwa maofisa, sasa hakuna watu wamekaa nyumbani. Kwa hivyo ni la kusikitisha, lakini muhimu ni ukae na afya kwanza. Ukiwa na afya, kesho utacheza football. Kwa NSL kile utafanya kwa Premier League tutafanya kwa kila ligi. Kwa hivyo ni uamuzi hapa mbele, siku zijazo tutaamua mwezi wa 5 ukipita, mwezi wa 6 ukifika, tunafaa kufanya vipi katika mambo ya ligi, kwa sababu sasa vijana wamekaa nje. Tutafanya vipi ndio tuanze tena msimu vizuri mwezi wa 8 vile nimefaa. And still on sports, but more like business, Arsenal's executive team will waive more than a third of their salaries over the next 12 months during this period of the coronavirus pandemic. The Gunners have also said that all other employees will be paid in full and the club will not be using the government's job retention scheme. The decision came after talks aimed at a collective pay deal broke down without a resolution. Negotiations on wage cuts